Okay, let's continue the discussion. PowerPoint visible അല്ലേ? Hello? Yes, sir. Okay. So, okay. So, in the previous session, we have stopped here. Design of a chair, right? Now, let's move on to actual introduction of machine design. So, you have seen a number of machines. Can anyone say what actually a machine is? Anyone? What is a machine? I am waiting for your reply. Anyone just say what actually a machine means? Please respond. Hello? Is Hello, there sir. any communication issue? Yes, sir. No issues, sir. Is there any communication issue? No, No, sir. sir. Okay, then just to say something about a machine. Unless you give reply, how can I understand you? How can I understand you get the thing? So just to say, what is a machine? Anyone? Or any example of a machine? Have you gone through that manufacturing technology lab? Yes, sir. MT lab, machine shop പോയിട്ടില്ലേ? മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജി ലാബ്, ലെയ്ത്ത് ചെയ്യുന്ന ലാബിൽ പോയിട്ടില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ആ, അവിടെ എന്തൊക്കെ മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? റിക്കലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതർ ദാൻ ലെയ്ത്ത്. Drilling. മില്ലിംഗ് മെഷീൻ വരും. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ഓക്കെ. ഷെയ്പ്പർ മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? പ്ലെയിനർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. You just respond something, okay? Then only it will go in a interactive mode. Otherwise, the subject will be very laborious one. Okay. When I ask something, you just give some response. If it is moving in an interactive session, then that will be good. So machine is an apparatus consisting of interrelated units. Okay. There will be a lot of units interrelated. If you consider the lathe machine, it will have a number of units. What is the leftmost part of lathe is termed as? ലെയ്ത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ള ഭാഗത്തിന് എന്താണ് പറയുക എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Headstock. Right. Head stock. Okay, head stock it's a part of lathe machine. Okay. Similarly, tail stock will be there. Carriages will be there. Okay. So it is a combination of interrelated units. Okay. And a machine is a device that will modifies forces into motion. So that is a just brief description about a machine.
machine design is a subject which deals with plan, construction, and analysis of machine elements. We have to plan it, we have to construct a machine, and we have to analyze. All these things will include in design of machine elements. So now, while designing a machine, two important things comes into picture. First one is it should be reliable. Okay, the design should be reliable and it should be safe. The designed machine should be safe. Safety precautions or safety is a matter. Similarly, reliability of a machine is also a crucial matter. So now we can move to types of design. Generally, design are of three types. First one is adaptive design. Second one is developed design. And third one is new design. ഈ പേര് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ എന്നോ ഡെവലപ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്നോ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക? ഇല്ല സർ. Okay, we can move on to what adaptive design, what a developed design, and what a new design. In adaptive design, it is a design in which we make minor modifications to the existing design or product. A product will be there. We will make some small modification to that. So such kind of designing technique is termed as adaptive design. So only it is require small modification. The skill of the labor or skill of the designer does not need that much skill. That is, designer does not require a huge technical skill in order to do a adaptive design. Okay. If you consider bicycle, some base model is there. So if we give some improvisation, that is, if you consider geared cycle, that is an improvisation given to the base model of bicycle. Okay, so that is an adaptive design. You get it? Got it? Sir. Adaptive design എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Yes sir. Yes sir. അതായത് ഒരു ബേസിക് മോഡൽ ഉണ്ടാകും, അതിന് നമ്മൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രവൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ മെത്തഡോളജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇംപ്രവൈസേഷൻ ആയാൽ മതി. സംടൈം ഇറ്റ് മേ ബി കളർ ചേഞ്ച് ഓർ വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് സം മോർ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഓർ എർഗണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻക്രീസിംഗ്, എൻഹാൻസിംഗ്. സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് designs are termed as adaptive design. Okay. An existing product will be there. We will be modify the existing product and enhance its features. That is called as adaptive design. So the designer who performing adaptive design does not require that much of technical skill. അല്ലേ? ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ്, അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഇംപ്രവൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. So that is adaptive design. Now coming to developed design. Developed design means lot of design skill is needed in order to perform developed design. So some existing design is there, but it is only used as a reference. Okay, that means you have the ideas of electronics, IC chips, all those ideas are there. Similarly, mechanical watches are there. By integrating all these two concepts,
development of electronic watches come into picture. So such kind of design is termed as developed design. Okay. So developed design, the person who is performing developed design needs good design skill. The entire concept will be a new concept and a new design is performed. But adaptive design is not like that. It is only a slight modification. In case of developer design, we are designing a new component itself. Okay, we are developing a new electronic watch. The previously it has mechanical watches is there. When the technology electronics come into picture, we have integrated the thing in mechanical watches and electronic watches. That is all that gear, all that goes and IC chips comes, something like that. That is called as developer design. So final product in developed design may differ, quite differ from the initial product. Okay. Now coming to Okay, sir. new design. New design, some elements newly designed for basic scientific principles. So it is actually a trial and error method. Product which has been designed in the first time comes under new design. Okay. You consider aeroplanes. When first aeroplane is launched, it comes under the classification of new design. Previously, there was no idea of aeroplane. So, from the science and technology principle, that is weight balancing and all those things, a new idea has been introduced. That is aeroplane. So, such kind of design is termed as new design. അതായത് ഒരു ഡിസൈൻ പുതിയതായിട്ട് ചിത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, അതുപോലെയുള്ളത് മുമ്പില്ല. അപ്പൊ ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ന്യൂ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ: അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ, ഡെവലപ്ഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ന്യൂ ഡിസൈൻ. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തേക്കൂ, ചിലപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം. റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് അബൌട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം. So just keep it in mind. Next one is classification of design based on methods used. So based on the methods, the design is classified again into 3 classification. First one is rational design. Second one is empirical design. And third one is industrial design. In rational design, design will be based on mathematics. Okay. Design based on mathematical formula is included in rational design. Or some other scientific principles can also include in rational design. So if you design something, a lot of science and technology principles may come. If you design a flight, fluid mechanics concept will be there, mathematical concept will be there. So such kind of design is termed as rational design. You follow? You understand it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So second one of design is empirical design. Here, empirical formulas that plays a role. That is, empirical design is done by the use of previous experience.
production aspect to manufacture in an industry. That is termed as industrial design. So these are the main classifications of design: adaptive design, developed design, new design. And based on design methods, there are rational design, empirical design, and industrial design. So ഈ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ഡെഫനിഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, യുവർ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് മൂവിങ് in this way. First module consists of, the first module is classified into 3 parts. In the first part, we have introduction to design and definitions. So അതിൻ്റെ അകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 മാർക്കായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻസ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കുക. അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ, ഡെവലപ്ഡ് ഡിസൈൻ, new design, then design based on methods used, that is rational design, empirical design, industrial design. Just പേര് എഴുതുക, a small brief description also. So second part, then next thing comes in the syllabus is steps in design process, that we will discuss in this class itself. Then preferred numbers, then standards and codes used in design. So there ends your first part of first module. Then we have to learn materials and their properties, elasticity, plasticity. Okay, you have studied elasticity and plasticity, right, in strength of materials. Elasticity, plasticity പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Yes, sir. What is elasticity? ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? Can you recollect it? സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ? മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇല്ല. മെറ്റീരിയലിനെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അല്ലേ? അതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഓൾ തിങ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. സിമിലർലി ഡക്റ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ബ്രിറ്റിൽനെസ് ഈസ് ദർ. വാട്ട് ഈസ് ഡക്റ്റിലിറ്റി? ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Ability to form into thin sheets. ഡക്റ്റിലിറ്റി ആക്ച്വലി തിൻ ഷീറ്റ്സ് എന്നല്ല, അതൊരു വലിച്ചു നീട്ടാനുള്ള കഴിവാണ്. ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡക്റ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ബ്രിറ്റിൽനെസ് വി ഹാവ് ടു കവർ. ദെൻ we have shear, bending and torsional stresses, and combined stress is there. Then stress concentration factor is also there. Okay, what do you mean by combined stresses? Combined stress എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രെസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, just leave it. I have just asked it. Okay, these all things you have studied in strength of materials. Okay, we will discuss it. Now coming to machine elements. So machine elements are screws, bolts, nuts, brackets, welds, rivet, gears, belt and ropes, chains, screw jack, springs. These all are machine elements. So design of all these things will cover your syllabus.
Now, steps in design. This is an important thing. So, steps in design, I have seen in your university question paper for a 3-mark question. Briefly describe various steps in design. സോ ഇതിൻ്റെ 2 വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ 2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം കിട്ടും. ദിസ് വൺ ഈസ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഫ്രം SMD Jalaluddin. This one is from R.S. Kurmi. All these things are same things. They have represented in some slight differences is there. So first step is recognition of need. Second step is definition of the problem. That is problem definition. Third step is development of a plan. Fourth step is analysis and synthesis. That again consists of model formation, analytical or experimental model, application of physical principles, data gathering, computation, checking, all these things. Then evaluation, then optimization. In optimization, we will find out an optimum design. Then finally presentation. So this one is from R.S. Kurmi. The same thing, need or aim, synthesis, then analysis of forces, material selection, design of elements, modification, detailed drawing, then final production. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചിട്ട് 5 മാർക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ യു സ്റ്റഡി ദിസ് schematic diagram and some brief description is also needed. So first step is recognition of need. Recognition of need means identification of the demand. Okay, if you are designing a new product, we have to first identify what is its demand. Then only we will be able to design it. Then problem definition. Problem definition means actually it has 3 parts. What are the inputs, what is the output, and what are the physical constraints. That means in which direction you have to get the motion. That may be the output. And what are in which direction motion we have given in input. You remember that rack and pinion mechanism? Can you remember it? Rack and pinion. Rack and pinion mechanism ഓർമ്മയുണ്ടോ? Yes, sir. For what purpose it is used? Converting rotary motion to a translation motion. Yes. Converting rotary motion into translatory motion. Okay. The input will be rotary motion. Okay. Output will be translation. So, similarly, what is the input? What is the output? What are the constraints that we have to define? Then, development of plan. Development of plan means we have to go for material selection. Which material we have to choose for design of the machine, and proper location and cost aspect. Cost factors will come under development of plan. Availability of workers. Okay. In some time, workers may be available. So that issue will not come. So we have to design in that manner. Then what are the manufacturing methods? Date of beginning of manufacturing, date of completion of manufacturing. That all will comes under development of a plan. Then synthesis. Synthesis actually means what are the mechanisms we have to incorporate to get the required output. Which mechanism, where we have to place. That all things will comes under synthesis. And a model will be formed. After that, we have get a lot of models after synthesis. A lot of model will be there. Then we have to select an optimum one. Okay. Lot of consideration will be there to select the optimum model.
Sometime cost consideration. If we select a model, sometime it cost may be very high. So we cannot simply select that model. So that all consideration we have to take into account. And final, an optimum model will be find out. Then after that, we go for production. Same diagram is given here also. First step is need. Need means recognition of need. Then synthesis. Synthesis means we have to find out which are the mechanisms we have to use. Then analysis of faults. Okay, faults analysis. Fault should be balanced. Such kind of calculations will come in analysis of faults. Then material selection. Which material we have to select? All those things. Material selection. Design of elements, that is size. Based on strength, we will design. Okay. Based on the strength, we will find out the dimensions of the material. That you will understand when you study theories of failure. Okay. There are a lot of theories termed as maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, von Mises theory, Hague theory. Such and such theories are there. So using that theories of failure, we will find out the dimensions. Then after we have fixed a design, there may be slight modifications needed because cost consideration will be there. Okay. You have designed a machine based on strength, but the finance department may say the cost of production will be very high. We cannot choose this. So you have to go for modification. That also will come. Then detailed drawing. We have to make a detailed drawing consisting of all the limit fit tolerance and what is the surface roughness. That all will be very clearly mentioned in that detailed drawing. After detailed drawing, we will go for production. So that is the steps in design. Steps in design, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹലോ Sir. Okay. So steps in design is an important area here. Similarly, is classification of design. Chances are there to ask for 3-mark question. Classification of design as well as this steps in design. So let's stop here.